Okay, Hitesh, we can start, right? Yes, you can go ahead. Right. Mm. So, have you gone through with the yesterday's class, guys? Having any doubts? Or else I'll move on. Yeah, you can move to next. So, today I would like to discuss about one of the object-oriented feature, which is encapsulation. What is this encapsulation? In simple words, we can say hiding the data, or we can also call this encapsulation as uh, wrapping the data into a single entity. So in both the ways, we can say this as a encapsulation. So how can we achieve this encapsulation? By means of programming, by simply making um data as private and provide methods to access. So what is meant by encapsulation? We need to hide our data. That's it. Or else wrapping means combining the data which is necessarily to have into our single class entity means single class. సో దీన్ని ప్రోగ్రామింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా అచీవ్ చేస్తాము అంటే దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. డేటా మెంబర్స్ని మనం ప్రైవేట్ చేస్తాము, వాటిని యాక్సెస్ చేయడానికి మెథడ్స్ ప్రిపేర్ చేసి రెడీ చేస్తాం సో దట్ a direct access will not be given to the data members by through which we can access them with the methods. So let's quickly jump into the programming part to understand that. So to achieve that, let me take a class which is of employee. So here, how I am going to incorporate employee is already defined. So here I am taking some data members like the employee properties, integer, employee is having some ID. Um, let me take the string for employees having some name. Let me take one more property which is a string, something called address. So these are the some information relevant to employee. So what is the point of encapsulation here? Wrapping up of data, which means collectively some data which representing to the employee class should be present in the within the class itself. We should not have employee relevant information outside of its class. That is what its general meaning. But in programming point of view, how we are going to take this means hiding the data. So how you are hiding the data? By specifying the members as Look, sorry, yeah, sorry to interrupt. So you listen. mean to say like if you want to create any object for this employee class,
the data is not going to be get right. Visible outside the class. Yes, Yeah. exactly. Yeah. Okay. Thank you. That's all. Yeah. So now let me check whether can I access the variables, members of the data in outside of the class. So test encapsulation, this is also a class um, which is outside of the employee class. Agreed or not? So now let me take the employee object. Employee emp is equal to new employee. So here emp dot. So if I want to access the members of the employee class, I need to access them through the object only, right? So emp dot, if I specify the ID, it is showing me some error. What is that error? Let's see. Uh, Syntax error. Insert variable declaration declarators to complete local variable declaration, which means it is not visible. It is not visible to access the member of the employee because of it is private. So the moment when I remove this private, um, now you see what is this mp dot, yeah, ID. So previously it is not visible. Now you can see, now you can notice in this section ID, which is of type integer of the class employee. We can access it, right? So that is the difference. We cannot directly have an access when we make it as private here. Then how can we access them? Suppose if I want to have an access, if I want to have an access with these variables, I want to initialize, I want to set the values, and I want to get the values of this employee class. So how can I access them? I will provide methods for that. I will provide methods for that. Void uh, set ID. So set ID ఏం చేస్తుందంటే it will take the ID value, and it is going to set the ID value to the local variable. ID is equal to new ID. So are you getting what we are doing in this method? I am writing a method which is set ID. ఆ సెట్ ఐడికి నేను ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ని పాస్ చేస్తున్నాను. ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక వాల్యూని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఆ రిసీవ్ చేసుకున్న వాల్యూని ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో ఉన్న ఐడికి సెట్ చేస్తున్నాను, రైట్? దిస్ ఈస్ సెట్టింగ్ అప్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ క్లాస్. మరి ఆ వాల్యూని ఎలా గెట్ చేసుకోవచ్చు? సెట్ చేసిన వాల్యూని నేను ఎలా రిటర్న్ తీసుకోవచ్చు? మళ్ళీ పబ్లిక్. సో ఈ ఐడి అనేది ఏ డేటా టైప్ తో ఉంది? ఇంటీజర్ తో. సో లెట్ మీ టేక్ ద ఇంటీజర్ గెట్ ఐడి. సో గెట్ ఐడిలో సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తానంటే రిటర్న్ ఐడి, దట్స్ ఇట్. ఈ ఐడి వాల్యూని నేను రిటర్న్ చేస్తాను సో దట్ ఐ కెన్ హ్యావ్ అన్ యాక్సెస్. సో ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి నేను ఐడిని తీసుకోలేను. సి డస్ ఎనీవేర్ డూ ఐ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఐడి హియర్? ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి నేను ఐడిని యాక్సెస్ చేయగలనా? ఉందా ఐడి నేను యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి? ఇక్కడ లేదు. అగ్రీడ్ ఆర్ నాట్? Agreed. ఎస్. Yes, yes, agreed, sir. But I can have access to set ID method. Have you seen here set ID?
సో సెట్ ఐడిలో నేను ఒక ఐడి వాల్యూ 111 అని పాస్ చేస్తున్నాను. సో ఈఎంపీ డాట్ సెట్ ఐడి కాల్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ద కంట్రోల్ విల్ గో టు ద సెట్ ఐడి మెథడ్. ఇక్కడ 111 అని ఉందా, ఆ 111 అనేది ఈ న్యూ ఐడికి పాస్ అవుతుంది. ఈ న్యూ ఐడిని దేనికి అసైన్ చేస్తున్నాం మనము, లోకల్ వేరియబుల్ ఎంప్లాయ్ ఐడికి అసైన్ చేస్తున్నాం, విచ్ మీన్స్ దిస్ ఐడి వాల్యూకి అసైన్ చేస్తున్నాం. సో దాన్ని గెట్ చేయాలంటే, if I want to get that, get id method. yeah, emp dot get id. So with this I can get the value which is 111, which is set by the emp object, and I can get with the get id method as same. So now let me execute what is going to be the output. Run as Java application. See, understood? I am hiding the data, but I am giving a way of accessing the data by means of this set id and get id. సో దీనికోసం మనం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, because we are using the IDE, integrated development environment, which is Eclipse IDE. By default it is going to provide us the getters and setters for the data members what you have written. Adi ela, right click, go to the source, generate getters and setters. So steps enti, right click ichi source like elli generate getters and setters. So వేటికి జనరేట్ చేయాలి గెటర్స్ సెటర్స్, ఐడికి, నేమ్ కి, అడ్రస్ కి. సో ఐడి, నేమ్, అడ్రస్, for these three fields I am generating the getters and setters. Now simply click on generate. So can you notice this? Set id, set name, set address, get id, get name, get address. నేను మీకు శాంపుల్ గా సెట్ ఐడి గెట్ ఐడి మాత్రమే చూపించాను, అవునా? But we have to write for name and address also. Get id, set id, get name, get address, set address. We have to write for all. Understood? So Yes. Yes, please. getters and getters is for only like private member variables purpose only, right? Yes, exactly. Okay, if the variable, if the member, if the members are not having any private kind of thing, then no need to generate the setters and getters. It's waste. It's Yeah, waste. correct, because directly we can emp dot id equal to 10 like that we can initialize, right? Then that's why Yes. no need to Yes. include this kind of setters and getters. Correct. Okay. The Understood. only reason is to hide our information. That's it. Mhm. Okay, by using methods only we We can can assign the access the values, or members. we Yes. can get the values. Yes. So now Yeah. let me set the values. Emp dot Done. set id. I'm setting the id to 111. Now emp dot set name. Set name. Emp dot set address. I'm setting the address. Since address is also a string, I need to represent that within the double quotes. Some address I am giving. So how can I display the data? System.out.println. Since the getters are providing the data, right? Emp dot get Get id id. plus, and Get I'll name. give some space.
so that to have a separation. Emp dot get name plus. సో ఎందుకు చెప్పాను నేను ప్లస్ ఇది? బ్యాటింగ్ కోసం చూపిస్తున్నాను. emp dot get address, right? So let me print the data. Let me check what is our output. So I have set the 111. I have set the name as Ashok. I have set the address as KRNT. So like that, I can create one more object. Control C, Control V. Let me name this object as emp1. emp1 dot set id, emp1 dot set name, emp1 dot set address. So let me change the values here. Now let me print that same. Control C, Control V. Here to access the employee one object, emp1 dot get id, emp1 dot get name, emp1 dot get address. So let's see the output. Run as Java application. So each and every object will have its own data of the same code what we have written here. Is it clear? Yes. Yes, Ashok. There is one more thing to notice here. So let me complete that and I will finish this topic. I am printing emp object plus emp1 object. ఈ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ని నేను ప్రింట్ చేసేందుకు ట్రై చేస్తున్నాను. I'm trying to print these two objects, emp object and emp1 object. I'm not calling the methods, I'm not calling the members, but I'm simply printing the objects. Run as Java application. So could you notice what is it is trying to say? This is the class name at the rate and some address is giving. Yes or no for the object? Correct. Even for emp1 also, after some space it is printing. This is the space that has been printed. Class name at the rate some address is given. But object లో మనము ఈ డేటా స్టోర్ చేసాం అవునా? 111 అశోక్ కేఆర్ఎన్టీ అనేసి ఈఎంపీ ఆబ్జెక్ట్ లో ఈ డేటాను స్టోర్ చేసాం. మరి ఆ డేటా నాకు ప్రింట్ అవ్వట్లేదే, ఏదో అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో అలాంటి డేటాని ఆబ్జెక్ట్ లో ఏం డేటా ఉందో నాకు అది ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఐ నీడ్ టు జనరేట్ సేమ్ యాజ్ లైక్ go to source, go to generate toString. Same for id, name, address. Fields లో id కి నేమ్ కి అడ్రస్ కి నేను స్ట్రింగ్ జనరేట్ చేస్తున్నాను. So what I'm doing here, simply give the right click, go to the source, simply select generate toString method. Select the id, name, address, the fields whichever you require to get print with. So I'll generate. Now let me check the same code here by executing that. So before that, save it, run as Java application. So have you noticed what is happening here? When I try to print emp, it is printing me with its data. id is 111, name is Ashok, address is KRND. This is for the emp object. If it is emp1, after the space it is printing employee is the class, id is 112, name is Kumar, address is HYD. So understood how to print the object with the data? We need to take the toString method. We need to take the toString method. So is it clear the difference?
Clear, Ashok. But one thing, Yeah, see, please. you mentioned like private variables, like I mean integer kind of thing. But what about the methods? Sometimes methods are also going to be private, right? If methods are in private, we cannot access them outside the class. We have to access them within the class only. Okay. If you create a object also, if the method is private, we won't. There is no We can't. possibility to access. Yes, yes, let's check it. Let's check it. Why to have that conflict? Okay, So sure. there is a set address method here. Mm-hmm. So rather than having public, let me make it as private. Right. Mm-hmm. So you see where I have the set address, I'm getting some error. Correct. What the error is saying? The method set address from the type employee. From the type employee means from the class employee is Correct. not visible. Why it is not visible? Because of it is private. The private can be accessed within the class only. But the variables are accessing. I mean, we are not accessing variables by directly creating the method. We are accessing the variables. Like there is there any way to access the private method also? Methods. No, 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 no. Okay. Yeah. There is no way of accessing the methods which are in private, Done. Okay. Understood. right? Yeah. So Right. if you have override this method in a subclass by using the super, if you do remember, we discussed about super in the previous class. Parent class. Okay. Yes. Mm-hmm. If this is the parent class and you made it as private and you have a child class for this, Mm-hmm. by creating the object for the child class and mentioning that as a uh, super. I mean, while creating the object, we are going to create the gives the reference reference as a ఇక్కడ super class. యా సూపర్ ఇక్కడ సూపర్ డాట్ మూవ్ అని రాసాం కదా, అలా Uh, కాల్ చేయొచ్చు, అలా కాల్ చేయొచ్చు, అలా ఎక్కడ కాల్ ఎక్కడ చేసి దాన్ని తీసుకోవచ్చు. సూపర్ అర్థం కాలేదు నాకు, అది అర్థం కాలేదు. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఇక్కడ సూపర్ డాట్ మూవ్ అని రాసాం కదా. ఓకే సో ఓకే. సూపర్ డాట్ మూవ్ అని రాయడం వల్ల ఏమైంది, పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ కాల్ అయింది కదా. ఆ విధంగా మనము కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో let me go to the theory now regarding to the encapsulation. Whatever the points I have covered, let's check them. So encapsulation, it is one of the fundamentals of OOPS concept apart from inheritance, polymorphism and abstraction. So encapsulation in Java mechanism is wrapping the data, which means the variables and code acting on the data together in a single unit. Single unit in the sense a single class. Within a class we need to write the variables and we need to code the variables according to the methods within a class. So in encapsulation, the variables of a class will be hidden from other classes. As we have seen, when we set the members as private, we cannot access them outside the class, but those can be accessed only through methods of their current class. So this is the concept, we call it as data hiding. So how can we achieve the encapsulation? We can achieve the encapsulation by declaring the variables as private and provide public setter and getter methods to modify and view the variables values. Hope you got this about encapsulation, right? Right. Or you have any doubts about this? So what we are achieving by having encapsulation is the fields of a class can be made read only or write only. Suppose if we provide only setter methods or if we provide only getter methods, we are achieving either read only or write only functionality. So, and one more, a class can have total control over what is stored in the fields.
ఆ ఫీల్డ్స్ లో ఏం స్టోర్ చేస్తున్నాము అనేది క్లాస్ కే కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే మెంబర్స్ ని డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి మెథడ్స్ ని ఇస్తుంది. ఆ మెథడ్స్ ఏ మెంబర్ ని డిఫైన్ చేయాలి అనేసి మనం రాసుకుంటాము. సో we can have a total control over our class, what we have written and what it is going to be stored with. So these are the two benefits of encapsulation. So if you have any doubts, you can ask. Otherwise, I'll move on to the next concept, which is abstraction. So encapsulation also have follow the this kind of hallmarkism kind of thing, like parent-child relationship. So Kind of. everything is mixed up here. Okay. Everything is mixed up. So But sometimes, but see, see, major suppose concepts are comes under classes and objects. ఆ okay. క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాము అనేది ఒక్కొక్క టాపిక్ గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. Mm-hmm. సో ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ టు బి సిమిలర్, బట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ ద వే హౌ యు ఆర్ యూజింగ్ దెమ్. Correct. Right? Right. Okay. So shall I move on to the next concept, which is abstraction? Guys, having any doubts? See, there is no response from all the people. I don't know whether practicing or not, or going fine or not. And you can go to next session. Can go to the next Topic, sir. Okay. So here in the encapsulation, we have seen how to hide our data and uh, we have seen how to achieve that also. Now let's talk about abstraction. Abstraction means I can't say it is opposite, but it is a different way of getting the same also. Like it is going to hide unnecessary things, but it is going to present the required information only. The major thing what I can say about abstraction is only providing the essential details to the end person. So here, how can we achieve that? By using programming means, we know how to create a class, right? Class followed by class name, and we write some members and methods. In the same way, we have a keyword to define a class as with the keyword called abstract. Abstract అనే ఒక keyword ని యూస్ చేసి మనం క్లాస్ ని రాస్తాము like this. You can see the example right here. Public abstract. This is the keyword so that we can uh, get a class to be created as an abstract class. Rest of the things are same. Class, employee. So we have the members, we have the initialization code, we have the methods, which is similar like class, but it is having a keyword called abstract. So దీని వల్ల డిఫరెంట్ ఏంటి అంటే we cannot create an object for abstract class. Abstract class కి ఆబ్జెక్ట్ మనము క్రియేట్ చేయలేము. We cannot create an abstract class, we cannot create an object for an abstract class. Then if we are unable to create an object for an abstract class, then what is the use? Can anyone tell me? మరి ఈ క్లాస్ కి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేనప్పుడు ఈ క్లాస్ ఉండి నాకు ఏం లాభం? మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్స్ లోనే ఆన్సర్ ఉంది. ఇఫ్ యూ థింక్ యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్. By using methods? No.
నేను అనేది క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేయగలము, అవునా? Right. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయలేము అంటున్నాను. మీరు క్రియేట్ చేసినా ఎర్రర్ వస్తుంది. మరి అలాంటప్పుడు ఈ క్లాస్ ఉండడం వల్ల నాకు యూజ్ ఏంటి? లేదా వేరే మెథడ్ ఏమైనా ఉందా ఈ క్లాస్ లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి? I will use inheritance. I will use inheritance. ఎలా? దీన్ని ఎంప్లాయ్ అనే క్లాస్ ని బేస్ క్లాస్ గా తీసుకొని ఇంకొక క్లాస్ రాసుకొని దానికి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాను. ఎంప్లాయీ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాను. సో దట్ I can have a access to all the members in the employee class with its child class or not? Then possible. Correct. Right? Yes. So it's only thing we need to interconnect each and every topic over here, right? So Correct. inheritance separate concept, దీన్ని ఏమంటారు, ఎన్కాప్సులేషన్ ఒక సెపరేట్ కాన్సెప్ట్, క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒక సెపరేట్ కాన్సెప్ట్ కాదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంటర్ రిలేటెడ్, రైట్? సో now you see here there is a class which it is trying to instantiate the object employee is equal to new employee and passing some arguments and calling some method with the employee object. See what is the error it is showing. Employee is the abstract, cannot be instantiated. ఎర్రర్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది? న్యూ అనే కీవర్డ్ దగ్గర చూపిస్తుంది. ఎందుకు? whenever you say new employee, which means that you are creating the object, which means that you are creating the object. So when you are unable to create an object for a class, what we do? We inherit the abstract class. So I'm having a salary class that is extending the employee. సో శాలరీలో కూడా నాకు ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటుంది, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంటుంది, ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రైట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రైట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. శాలరీలో నేను శాలరీ గురించి మాత్రమే రాస్తాను. ఆ మెంబర్స్నే నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయను. రాదర్ ఐ విల్ యూజ్ దెమ్ ఇన్ మై క్లాస్, దట్స్ ఇట్. వాటిని నేను నా క్లాస్లో యూజ్ చేసుకొని రాస్తాను, దట్స్ ఇట్, రైట్? So if you generally understood the concept, I'll go to the programming, or else if you have any doubts, you can ask me in the theory part. We'll move on to the example to practice with. Yes. ఇన్హెరిట్ చేసినప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు మెయిన్ క్లాస్ అదే లైక్ ప్రజెంట్ క్లాస్ వచ్చేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కదా, ఒకటి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ అంటే లైక్ చైల్డ్ క్లాస్ తో ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం అంటే లైక్ అవును అవును చేసుకున్న తర్వాత మెథడ్స్ ని చైల్డ్ మామూలుగా మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆ బేస్ క్లాస్ లో నుంచి అగైన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి కదా, ఈవెన్ దో నువ్వు లైక్ ఇన్హెరిటెన్స్ వాడినా గానీ. చైల్డ్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామా? ఓకే, డన్ డన్, అర్థం. ఓకే, ఆ చైల్డ్ క్లాస్ నుండి మనం పేరెంట్ క్లాస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, డన్ డన్, యా. మరి ఈ కేసులో ఒకటి అర్థమైంది, చైల్డ్ క్లాస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ కేసులో మనము పేరెంట్ క్లాస్ ని రెఫర్ గా చేసి చైల్డ్ క్లాస్ తో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అట్లా కుదరదు కదా? It's possible. See, see, here you can see that employee is an abstract. It cannot be instantiated. Instantiate చేయలేము అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే న్యూ అనే కీవర్డ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ అనే ముందు we should not use. Okay, done. Okay. The moment you write a new employee, the object you are trying to create the object. Understood. That is not possible for the abstract class. Correct. Right. Right. So we'll move on to the example, right? Yes. Practicing with the example. Yeah. Thank you. Right. Just encapsulation, new class. Finally, abstract class. Whatever we are trying to define the class as an abstract class,
So the member variables would be in a private mode, right? It's not necessary. It's not necessary. Okay. Not necessary. Okay. Yeah. Thank you. Click. So to make a class as abstract, as I told you, we have to use abstract keyword. Class employee, right? It is showing the error. Must be its own type. So abstract class employee. So the members, what I am taking here. సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఉందని చెప్పి మీరు ప్రైవేట్ అని ఉండాలి అని రూల్ ఏం లేదు. ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ క్యాన్ బి ఎనీ. సో ఇక్కడ ఇన్స్టాన్షియేషన్ త్రూ ఐఎమ్ డూయింగ్ త్రూ కన్స్ట్రక్టర్. సో దే మేడ్ ఇట్ యాజ్ ప్రైవేట్. దట్స్ ఇట్. Even you can have getters and setters to access them. Get name, get address, set name, set address, set number, something they had given to access with the members over here. So that's not a big deal, right? So it will accept any data member, right? So let me do copy paste those information. Then I am trying to instantiate the members with the help of constructor. So I'll go to the source. Where is the source? Source generate constructor using fields ID, name, address. So I have generated the constructor, right? So now the members will be instantiated by కన్స్ట్రక్టర్. అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే టైంలో నేను ఐడి నేమ్ అడ్రస్ ని పాస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్స్ మీనింగ్, రైట్? సో నౌ లెట్ మీ చెక్ వెదర్ కెన్ ఐ యాక్సెస్ ద can I create the object for this employee class or not in the other class or wherever it is. What is the class name? EMP, right? E is equal to new EMP with since I have created the employee constructor to instantiate with, what is this error? See, you can see the error here itself. Can't instantiate the type EMP. EMP is what? The abstract class. So we cannot instantiate. Straight away it is showing. So have you noticed or not? Yes, notice. Yeah, thank you. That's good. So we cannot create an object for the employee class. So what I will do, I will create a class which is name as a salary. In the salary, I am extending the salary class with the base class EMP, right? Why it is showing the error? Implicit super constructor EMP is defined default constructor make define explicit constructor. What is this? Okay. That's not a problem then. Implicit defined, no problem. Not at all a big deal. Now let me take one member here which is integer of type salary, because here even for the salary class also we need to have some members, right? Yes or no? So for that purpose
So for that purpose I am taking the salary, but to instantiate the object I am using the constructor source generate constructor from superclass as well as from the fields. సో ఇక్కడ దీనికన్నా ముందు ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను, తర్వాత మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. సాలరీ అనేది ఎంప్లాయీ క్లాస్ నుండి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది, విచ్ మీన్స్ ద సాలరీ ఆల్సో కెన్ యాక్సెస్ ఐడి నేమ్ అడ్రస్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? Correct. But those are private, right? And if you want to access those kind of ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాము అంటే వాటిని ఈ క్లాస్ నుండి ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయొచ్చు అని దాని మీనింగ్. ఎక్స్టెండ్ చేసేటప్పుడు అవసరం లేదా ఇవన్నీ? అంటే లైక్ గెటర్ సెటర్స్ వాడుకొని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. గెటర్ సెటర్స్ బదులు నేను కన్స్ట్రక్టర్ వాడుతున్నాను. ఓకే, అలాగా వాడచ్చా? వాడొచ్చు. ఐడియా లేదు, నాకు ఎందుకు అడుగుతున్నాను. నో ప్రాబ్లం. నో ఐడియా లేదు అని కాదు, I need to have some way of accessing the private members that is taken care of by either getters and setters or even by the constructor. See, but yesterday you discussed about this kind of constructor, right? On that time, if you want to instantiate any member variables, then you can create a constructor. But if on the time the variables ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, అవునా? ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని నేను ఒక్కొక్కటి యాక్సెస్ చేసి సెట్ చేస్తున్నాను. అవును, కరెక్ట్. ఇలా కాకుండా నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాశాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాశాను అనుకోండి, సోర్స్ జనరేట్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజింగ్ ఫీల్డ్స్ ఇలా రాశాను. Now let me generate one more constructor. Generate source generate constructor using fields లేకుండా ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను. So that I can go off with the errors. So let me take one more object, emp. This is emp2. emp2, let me name it as is equal to new emp of, let me pass the values here. First the enti ikkada, first the id, second the name, third the address, right? So let me take those in the emp object itself. id is 113, name is who, and address is hyd. What is this error? Cannot instantiate the type emp. Enduku? Oh, ikkada class employee kada, employee class. So ఇప్పుడు ఇక్కడ సెట్ ఐడి, సెట్ నేమ్, సెట్ అడ్రస్ ఇచ్చానా ఈ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ ని సెట్ చేయడానికి? ఇక్కడ ఏమైనా ఇస్తున్నానా ఆ విధంగా? నేను ఇవ్వలేదు. సో లెట్ మీ ట్రై టు ప్రింట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ emp2. emp2 అనే ఆబ్జెక్ట్ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఏ లైన్ తర్వాత? ఈ లైన్ తర్వాత. If you observe, the values will be printed same as like in this format, employee with data as 113 Subbo and Hyderabad, run as Java application. So let me execute that. So ఏదైనా ఒక క్లాస్ లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయంటే మనకు అది వర్క్ అవ్వదు. Control/ so that I can go off with the errors. సో ఈ క్లాస్ లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఈ క్లాస్ కి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వను అని చెప్తుంది. సో ఐఎమ్ ఎర్రర్స్ ని రిమూవ్ చేశాను అంతే. సి
employee 113 Subbu and Hyderabad. సో ఆబ్జెక్ట్ నేను ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయాలి అనుకుంటే, ఐ మీన్ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను వాల్యూస్ తో కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే నేను మెథడ్స్ నైనా యూస్ చేయొచ్చు, కన్స్ట్రక్టర్ నైనా యూస్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా. Hope you understood, right? Understood, but what is the difference between then private and normal member variables? So both you can access using constructor, right? And in this case, Yes. but what is the explicit difference between the private variables and normal variables? That is what I am saying. Public, private, like this. To define a member variable, we have 4 access types. One is private, another one is public, another one is protected, another one is default. సో ఏమున్నాయంటే మనకు ఇక్కడ ప్రైవేట్ అని ఎలా రాసానో అలాంటిదే మనకు ప్రైవేట్ పబ్లిక్ అయినా రాయొచ్చు, డిఫాల్ట్ అనైనా రాయొచ్చు, లేకపోతే ప్రైవేట్, పబ్లిక్, డిఫాల్ట్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఎస్ ప్రొటెక్టెడ్, ఇలా 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 టైప్స్ మనం డిస్కస్ చేయాలి ఇంకా. I need a separate class to discuss all these 4 types and what are their usages. So as of now, private is only used to hide its visibility to within the class only. కానీ దాన్ని నేను యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే కన్స్ట్రక్టర్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇలా గెటర్స్ సెటర్స్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు. Okay. So if you have any other specific doubt, you can let me know. I think you have understood, right? What is constructor here? Yeah, understood constructor and everything, but I'm not getting exact difference between like this kind of private variables and suppose if you are trying to access the instances the private variables and normal variables, public variables kind of thing, you are using constructor. So for both purpose you are using constructor only. So my question is like where you are distinguished, like where is the security? Like if you are trying to access the normal variables, you are using constructor and try to initiate Listen. Yeah, I understood your doubt. Mhm. I am not giving the direct access to the private members. That's it. Mm-hmm. Why? Because I want to hide my information to be belongs to this class only. I don't want to expose my data to other classes. So in Okay. such case, to achieve the functionality of hiding, I will use the private. నాకు హైడ్ చేయాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఏం లేదు అనుకుంటే నేను పబ్లిక్ వాడుకుంటాను. బట్ యా నాకు అర్థమైంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ వేరియబుల్స్ ని వేరే క్లాస్ లో వేరే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో ఉండే మెంబర్ వేరియబుల్స్ ని వేరే క్లాస్ లో మీరు వాడుకోవాలనుకున్నప్పుడు మామూలుగా ఏం చేస్తున్నారు, ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో ఇన్స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసేసి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా వాల్యూని ఇక్కడ అసైన్ చేసినప్పుడు ఆ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయ్యి వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. అవును. సో నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ సెక్యూరిటీ లెవెల్లో ఇప్పుడు మామూలుగా పబ్లిక్ పెట్టినా కానీ చేసేది అదే కదా, మనము పబ్లిక్ పెట్టినా ఓకే. అలానే చేస్తున్నాం కదా. సరే ఒక నిమిషం. ఆ హైడ్ అనేది ఎలా అవుతుంది అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను, దాన్ని బట్టి నీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే. సో లెట్ మీ టేక్ ద ఐడి యాజ్ పబ్లిక్. ఓకే. అంటే ఈ ఐడి అనేది బయట నాకు కనపడుతుందా? బయట కనపడుతుంది, పబ్లిక్ కదా. లెట్ మీ టేక్ నేమ్ యాజ్ ప్రైవేట్ ఓన్లీ. ఇది బయట కనపడుతుందా నాకు? అది కనపడదు. కాబట్టి నేను సెట్ నేమ్ అనే ఒక మెథడ్ ని వాడుకోవాలి. ఓకే. దాన్ని యాక్సెస్ చేయడం కోసము సెట్ నేమ్ గెట్ నేమ్ ని వాడుకోవాలి. అవును. ఓకే. సో నా కన్వీనియన్స్ కోసము నేను ఇక్కడ సెట్ నేమ్ గెట్ నేమ్ అని వాడుకున్నాను. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్
let me rename this set name and get name as to some other new variables. అంటే సెట్ నేమ్ అనే మెథడ్ ని గెట్ నేమ్ అనే మెథడ్ ని నేను పేర్లు మార్చేస్తాను. ఓకే. అలా పేర్లు మార్చడం వల్ల నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి సెట్ నేమ్ కాల్ చేయవు. నేను నీకు ఇచ్చిన నేమ్ తో కాల్ చేస్తావు. అవును అవును అవునా? అవును. అప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు ఏదో ఒకటి పాస్ చేస్తావు. అవును. అగ్రీడ్ ఆర్ నాట్? అగ్రీడ్. కానీ నేమే సెట్ చేస్తున్నాను అని నీకు తెలుసా? మేమే సెట్ చేస్తున్నాను నాకు తెలియదు. అంటే నేను ఆ మెథడ్ చూసి కానీ నాకు తెలుసు నేను ఏం సెట్ చేస్తున్నాను, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైవేట్. మళ్ళీ క్లారిటీ మిస్ అయిపోయింది. క్లారిటీ మిస్ అయిందా? ఇప్పుడు చూడు, ఈఎంపి ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను. ఓకే. దీంట్లో ఉన్న మెంబర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో నాకు తెలియాలి. సో డాట్ కొట్టంగానే అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఐడి వచ్చిందా? వస్తుంది, ఎందుకంటే ఐడి పబ్లిక్ కాబట్టి ప్రజెంట్. కానీ నేమ్ వచ్చిందా? ఇక్కడ నేమ్ లేదు. నేమ్ లేదు అంటే నేమ్ ఉందో లేదో కూడా నీకు తెలీదు. అవును, కరెక్ట్, తెలియదు. సో ఐఎమ్ హైడింగ్ మై ఇన్ఫర్మేషన్ so that you cannot read what I am having in my class. Okay, okay. Understood? Understood. But how we can initiate in this case? How we are trying to initialize the things? సో ఐడిని ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయాలనుకుంటే ఐడి అని ఇక్కడే రాసిస్తాను. చేస్తాను కదా, అది విజిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి. విజిబిలిటీ లేదు కాబట్టి వాటి కోసమే మెథడ్స్ ని ఇస్తున్నాము. ఓకే. అవి 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 కనబడతాయా అక్కడ? గెట్ నేమ్ సెట్ నేమ్ కనబడతాయా? ఈఎంపి డాట్ కనపడుతున్నాయి కదా, కనపడుతున్నందుకే మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాము. ఓకే, డన్ డన్. ఓకే. కానీ ఏం సెట్ చేస్తున్నాము అనేది నీకు తెలీదు, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ సెట్ నేమ్ రాశాను కాబట్టి నేమ్ సెట్ చేస్తున్నాను నువ్వు అనుకుంటున్నావు. కానీ సెట్ నేమ్ రాయకుండా సెట్ అడ్రస్ రాస్తే నువ్వు అడ్రస్ అనుకుంటావు. కానీ ఇంటర్నల్ నేను నేమ్ తో సెట్ చేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ హైడింగ్ మై ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ యూ ద డైరెక్ట్ యాక్సెస్ హియర్. ఓకే. You got the difference? Yeah, got the difference. But final thing is that if you want to set any private kind of private variable initialization, then we have to use setters and getters. Definitely. Yeah, that's what the question. Even if you have public also, no problem. We can use public getters and setters. Yeah, public means like directly by using constructor we can instantiate. But if it is a private variable, then we can go and use setters and getters for sure. Yeah. Thank you. Yes. So I think it's 9:30. More than an hour we have discussed. So we'll continue the session in the next class, right? So just I want to talk something with the people who are there in the online. So can you please stop the recording with this if possible? 1 minute I'll going to discuss. Just I'm going to ask something. Okay, no problem. Is it fine with this? Yeah. Have you stopped the recording? Fine.